এখানে যা আছে সবগুলাই করতে হবে। ওকে স্যার। স্যার আমি লেটে জয়েন করছি স্যার, কত নাম্বার ট্যাগ করতে হবে স্যার কাইন্ডলি একটু বলবেন। না, যারা লেটে জয়েন করছেন সিআর সাহেব ওয়াহিদ ফেরদৌস উনি গ্রুপে আপনাদেরকে জানিয়ে দিবে, কারণ আমরা স্যার আমি তো অ্যাসাইনমেন্ট। গ্রুপে নাই স্যার। সো ইন দ্যাট কেস জয়েন ইন এ গ্রুপ। ওয়াহিদ ফেরদৌস আপনি গ্রুপে জয়েন করে নেন ওনাকে, ওকে স্যার। ঠিক আছে? সো মানে আমাদের ইনস্ট্রাকশন নাম্বার এ থেকে ইনস্ট্রাকশন নাম্বার আই, ওকে, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই, সকল রিকোয়ারমেন্টগুলো আমাদের করতে হবে। আহসানুল হক সাহেব বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so today we're going to discuss the closing entries. সাবমিটটা কোথায় করব? স্যার কোনো টাইম দেওয়া হবে আমাদের সাবমিশন? Okay, so today we will discuss the remaining component of accounting cycle. Okay, so in our last class we talked about preparation of the owner's equity statement, balance sheet, and something like this. Okay, so today we will discuss the closing entries and preparation of the post-closing trial balance. Okay, and in addition we will discuss classified balance sheet. Classified balance sheet. We'll discuss the classified balance sheet. Our today's discussion topics is these three: closing the account, preparing the post-closing trial balance, and the preparation of the classified balance sheet. Both are simple and very easy. Now, let's talk about the balance sheet. Let's talk. Okay, fine. First, let's talk about the closing entries. Okay, then we'll go for the classified balance sheet. First, let's talk about the closing entries. Okay, closing entries. This concept is discussed in the, I guess, this one. Okay. In the page number 158, page number 158, learning objective 2, prepare closing entries and post-closing trial balance. Okay. Now, before dive into the closing entries and post-closing trial balance, let me tell you something about the classification of accounts. So we can classify the accounts, okay? Something like some accounts are temporary account, some accounts are permanent account, okay? So under the temporary account, we can say all the revenue account and all the expense account and the owner's drawing account. These three types of accounts are temporary. Okay, so we have to close them. কখন আমরা ক্লোজ করব? At the end of the period. Write this one. Temporary accounts relates only to a given accounting period. They include all the income statement accounts and owner's drawing account. That means we have to close all the account we report in the income statement. That means we have to close the sales account. We have to report the expense account. Okay, we have to close it. And as well as we also have to close it, the drawings account in the from the owner's equity statement. Okay, we have to close it.
কখন আমরা ক্লোজ করব? At the end of the period. Okay, let's say you will start your business on the 1st January of 2022 and your business will start at 31st December of 2020. So 31st December 2020 is the closing date. Okay, on that date, what you have to do? You also have to prepare the income statement, balance sheet, okay, and the owner's equity statement or something. And you also have to prepare the all the temporary account at the end of the period. Okay, so if you close all the items over sales and expense, okay, so what are the accounts that actually remain? That means all the permanent account. Okay, this permanent account, the balance of this permanent account is credit forward in the next period, next accounting period, next accounting period. Permanent account এর মধ্যে কি কি থাকবে? All the asset, all the liabilities, and the owner's capital account. So remember, from the owner's capital account, we have to close the drawing. So that means on the owner's capital account, we have the capital and we have the retained earning from the income stream. I'll tell you later. But I think we know now we know what are the temporary accounts and what are the permanent accounts. In addition, temporary account are also sometimes called as a nominal account. Okay, temporary account are sometimes also called as a nominal account. Nominal account, and the permanent account are sometimes as a called as real account. Is that clear, sir? Yes, Nominal sir. account or real Oh. account. Yes, sir. Okay, so now what do you see? স্যার এখানে যদি আমাদের 1 year না হয়ে 6 months এর জন্য হয় তখনও কি মানে আমি আমার বিজনেসের জন্য এরকমই করব মানে এই সব টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট এন্ড পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট বের করব Right, so we have to close it at the year end. এখন ইয়ার এন্ডটা হতে পারে আপনার 6 মাসের জন্য, 1 মাসের জন্য হতে পারে, বাট ইন দ্য রিয়েল লাইফ প্র্যাকটিসটা হচ্ছে ফর আফটার দ্য 1 year you are going to close your account. That's it. Okay, থ্যাংক ইউ so I suggest all of you to remember this diagram. It basically helps you to make the closing entries very easily. Okay, so can you see that the flow of information, right? So what you see, you can see that the expense, that is the account of all the expense, account of all the liabilities, account of owner's capital, and accounts of owner's drawing. Now you can ask me, sir, there is a new account which is called the income summary. Okay, so basically we have to create this income summary account for the purpose of closing entries. Okay, we have to create this account for what purpose? For closing, for closing entries. Okay, for closing entries. Okay, okay. Yes, sir. Now let's try to find out the trial balance. Okay, let's try to find out the trial balance, and from the trial balance we can first determine okay, is there any trial balance up there? I guess there must be a trial balance. So from here we can yes, is there any trial? Yes, we can see that there is a trial balance, right, sir? No, it is an income statement, I guess. What is the trial balance? Adjusted trial balance. Okay, so there is no such trial balance, but there is an adjusted trial balance in the worksheet. But I guess we can, there is a post-closing trial balance, general ledger, summary of the account. Okay, let's use an example of the trial balance. Okay, let's use an example of the post-closing trial, adjusted trial balance from the practice exercise. Okay,
Maybe it will help us. Okay, can you see that, sir? Yes, sir. Practice Yes. exercise, page number Yes. 180. So the Hercules company ended its fiscal year on August 31st of 2017. The company's adjusted trial balance as of the year end is fiscal year is shown below. So that is the adjusted trial balance. So from the adjusted trial balance, what is your first thing? Your first thing is to classify the nominal or temporary account and the real or permanent account. Okay. The first of all, cash, it is an asset. That's why it is a real or permanent account. Account receivable, it is also asset, real or permanent account. Equipment, it is also as real or permanent account. Same thing for the accumulated depreciation. Same thing for accounts payable. Same thing for earned service revenue. Okay. Same thing for owner's capital. Same thing. Okay, fine. But for the owner's drawing, it is not a permanent or real account. It is a nominal or temporary account. For service revenue, it is nominal or temporary account. For rent revenue, it is nominal or temporary account. Depreciation expense, nominal or temporary. Salary and wages, nominal or temporary. Utilities expense, nominal or temporary. What do you see? You said that these are all the nominal or temporary account. So we have to close them. We have to close them. Okay. So if we close all these accounts, that means what are the remaining ones? Remaining ones are from this. Okay. You understand, sir? Yes, sir. Yes, sir. These are the remaining account. These are the remaining account. Okay. Now, if we okay, so these are the accounts. So that means we have to close it. For now, first, let's learn how can we close the nominal or temporary account. Okay. Let me ask you, if revenue increase, we have to credit it, sir. Yes or no? But how Yes. about if revenue decrease, we have to debit it, sir? If revenue Yes, sir. decrease, we have to debit it. Okay. Or if expense increase, we have to debit it. But if expense decrease, we have to credit it. Yes or no, sir? Yes. Yes, So sir. that means when you are going to close the revenue account, that means your revenue decrease. When you are going to close the expense account, that means your expense decrease. Okay? Yes or no? Sir. So can you tell again, Mr. Bain? আমরা যখন রেভিনিউ অ্যাকাউন্টকে ক্লোজ করব, তার মানে আমরা বলতে চাচ্ছি আমাদের আর রেভিনিউ নাই। সো রেভিনিউ যদি না থাকে, we have to debit it according to the debit credit rules. আমরা যদি এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টকে ক্লোজ করি, that means there is no such expense account. That means we have to credit it according to the debit credit rules. Okay. Okay. So same thing for the drawings. Same things for the drawings. So increase of drawings is debit and the decrease of drawings is credit. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Is that okay, sir? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, so how many? Okay, so basically in a closing entries, we have to give. Okay, so let me. Okay, so how about, can I take it? Okay, so how about if I, can I take a picture of this one? Okay, so is there any way to? Okay, I think there is no such option. Okay. So first of all, okay,
Can I close this screen and back after 1 or 2 minutes, because I have to I have to do something here so that you can understand it very clearly. Okay, so I'll Sure, come back sir. after 1 or 2 Yes, sir. minutes. Sure, sir. Okay, sir. Sir, can you see the screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so can you see the screen, sir? Yes, sir. Yes, sir. So what you see, sir, you see that I have, now I'm going to use this box or use this one. Okay, let me, this is, it is very difficult to see, isn't it, sir? Can you see, can you read the word, sir? Can you read it? Can you read it very clearly, sir? Yes or no? Sir, Yes, not sir, I Yes, properly. can. Okay. Okay, so how about now, sir? Can you read it? yes, Yes, sir. sir, we can read it. Yes, sir. Now we Sir, now perfect. Okay, so now what you have to do, we have to let consider it. Okay, so it is a T account basically, right? It is a T account. So first of all, okay, let me highlight the account we are going to close: service revenue, owner's drawing, rent, depreciation, salary and wages expense, and utilities. Okay, let's say the, how many expense are there, sir? Three: depreciation, utilities, and expense, salary, right? So let's say these three account. Okay, these three account. So this three account is here, debit side. You understand, sir? Am I clear? Yes, sir. Yes, 2,700, sir. 37,100, and $10,100. Right, sir? These are debit Yes. and these are credit. What I told you, so when you are going to close this expense, what you have to do, we have to credit it, right? So credit means we have, when you are crediting the expense, that means there is no such expense in your recording book. Okay, so when you are credit the expense account, that means your these expenses are no longer in your recording. Okay, so in the income summary you have to create a temporary account for closing purpose. Okay, so the journal entry should be expense credit and the income summary debit. You understand what I am trying to say, sir? So you have to write all this account here. You have to write 2,700,
$37,100 or $10,100 credit, and you have to write in the debit side of the income summary 2,700, 37,100 and 10,100. So that is the flow of information from one particular account to the, so from the expense account to the income summary account. Is that clear, sir? Yes or no? So what do you see? You see Yes, that sir. we have credited the expense and we have debited the income summary, isn't it, sir? So the journal entry for closing the expense account should be something like this: debited income summary, debit, and expense. How many expense item we have? We have basically the three expense item. One is depreciation expense, second one is salary expense, third one is the utilities expense. Okay, all are the credit and all are the debit. What is the balance here, sir? The balance is for depreciation expense 2,700, $37,100 and $10,100, and the summation of all should be debit in the income summary account. Is that clear, sir? Yes or no? স্যার ওটা তো খরচ স্যার, Yes, ইনকাম sir. সামারিতে কেন আসলো স্যার? Because we are creating a temporary account for closing all the expense account. That's why. Is that clear, sir? Yes, we know that it is an expense, but as we are going to close them, we have to transfer all the value or all the balance of the expense to a particular account to close it. Okay, because in the double entry system, if it is credited, there must be a debit. So that is the way we can close it. Salary and expense account, utilities expense, and the depreciation expense all are credited. You see that? This one, all are credited. And which one is debited, sir? Debited is the income summary, $49,900. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, so now we can write in the debit side of the income summary, that is $49,900. Okay, so now that is all for the expense. Is that clear, sir? That is all for the expense. Yes, sir. So when you close the Sir. expense, Sir, but income summary it's in debit, but in journal it's in credit. So এটা স্যার বুঝলাম না। কোথায় ইনকাম সামারি জার্নালে ক্রেডিট আছে একটু Sir, বলুন। in journal there is income summary and there is it's in credit, but in the box you have written it in the debit side. 4990. Now it is okay for you? This portion is for closing expense. This portion is for closing revenue. Is it clear, sir? Oh, okay, sir. জি স্যার। Yes, sir. Okay, so now when you have closed the expense, that means you have transfer or you close the account, and you transfer the value of expense in the income summary. What is the value? The value is $49,900. Okay, now what you have to do, you have to close the revenue account. How many revenue item you have? 2 revenue item. So let's try to write the 2 revenue item in the account of the revenue. In the account of the revenue. So you can see that is the revenue account. The normal balance of revenue is the credit, right? So in the credit side of the revenue account, you have to write $42,400 and $6,100. Okay, what is the total summary of the revenue, sir? It is 48. 499.
$48,500, isn't it, sir? Yes, sir. Yes, sir. So if you want to close the revenue account, you have to debit it, sir, right? So journal entry should be revenue and rent revenue. We have two types of revenue. One is service revenue and the second one is a rent revenue. One is debit and one is debit for $42,400 and $6,100 is debit. And what you have to do, we have to credit the income summary. We have to credit the income summary. It is credit for the summation of all, which is $48,500. You understand, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So our amount is $48,500. So you can see that they have transferred it, right? They have transferred $48,500. Okay. Now, so journal entries is also the same in this general journal. Okay. So service revenue debit for 42,400. Rent revenue is debit for 6,100. Income summary credit for $48,500, right? So that is the credit and this one is for debit. Makes sense? Yes or no, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now, if I ask you, tell me, the expense is basically $49,900 and the revenue is basically $48,500. Okay, that is for expense and that is for revenue. Okay, so what do you think? Expense is greater than the revenue, I guess. Sir, net loss. So Sir, that's expense why, is greater than revenue. so that means it is a net loss, right, sir? It is a net loss. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so according to the debit credit rules, if it is a net profit actually increase and it is reported in the credit side of the owner's equity. If it is a net loss, it should be debit. Credit কোনটা করব আমরা? Owners equity statement কে আমরা credit করব and debit করব owners equity statement কে. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. So that means we have to transfer. This net loss. That means we have to transfer this net loss in the owner's capital account, right? We have to transfer this net loss in the owner's capital account. What is the amount of net loss? The amount of net loss is $1,400. Okay. So that means, in other words, I can write it here like the owner's capital. Okay. Owner's capital will increase if it is a net profit, right? So if it is an owner's capital increase, that means we have to credit it. If owner's capital decrease, why owner's capital decrease? Because of the net loss. Okay, if it is owner's capital decrease, it should be debit. So summary যদি আমাকে করতে হয়, ও net profit এর জন্য owner's capital increase করছে, owners capital যদি increase করে debit credit এর rules অনুযায়ী we have to credit the owners capital. Okay, আর net loss এর কারণে আমাদের owners capital decrease করছে এবং debit credit এর rules অনুযায়ী আমাদের owners capital কে কি করতে হবে স্যার? Debit করতে হবে. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Okay. Sorry, sir. I didn't get the part. Okay, so according to the debit credit rules, আমরা জানি if owner's capital increase, we have to credit it. And if owner's capital decrease, we have to debit it. Is that clear, Mr. Wahid? Yes, sir. This is clear. Okay, fine. Now, let me tell you, like, owner's capital will increase if there is a net profit of the company. Okay? Yes, sir. Fine. So the owner's capital will decrease if there is a net loss of the company, right?
So Right, sir. now finally, what can we say? We can say that something like net profit will increase the owner's capital, and that's why we have to credit the owner's capital. And net loss will ultimately decrease the owner's capital, and that's why we have to debit the owner's capital. Is that clear? Yes, sir. Okay, very good. So this is the things we are going to do here now. So in the owner's capital account, in the debit, and in the credit. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Now I got it. Yes. Yes, sir. Okay, so now the journal entries for transferring net loss from the income summary to the owner's capital is this one. Okay, owner's capital debit for $1,400 and income summary credit for $1,400. Make sense? So in the owner's capital account, it should be debit for $1,400, and the income summary, it should be credit for $1,400. Is that clear, sir? তার মানে হচ্ছে ইনকাম সামারিটা আমরা ইনকাম সামারির পারপাসটা হচ্ছে দ্য ডিটারমিনেশন অফ দ্য নেট লস অ্যান্ড দ্য নেট ইনকাম আফটার অর বাই ক্লোজিং দ্য এক্সপেন্স অ্যান্ড রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট. Okay, and then finally the income summary will be automatically closed by transferring the net income or net loss to the owner's capital account. তার মানে আমাদের ইনকাম সামারি অ্যাকাউন্টটুকু কিন্তু আলটিমেটলি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে আমরা ক্লোজ করছি এক্সপেন্স, দেন রেভিনিউ, দেন আলটিমেটলি ইনকাম সামারি থেকে আমরা নেট প্রফিট এবং নেট লসটুকু ট্রান্সফার করে দিচ্ছি কোথাও? ওনার্স ক্যাপিটালে। তো ওনার্স ক্যাপিটালে ট্রান্সফার করার মাধ্যমে বেসিক্যালি আওয়ার ইনকাম সামারি অ্যাকাউন্ট ইজ ক্লোজড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো, স্যার? Yes, sir. Okay, fine. So we also know that we have to close a remaining nominal account or temporary account, that is owner's drawing. So like this formula, we can write it drawing ultimately decrease the owner's capital. That's why we have to debit the owner's capital. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what do you have to do? So we have to increase of drawings, ultimately decrease our owner's capital. That's why we have to close the owner's drawing by debiting the owner's capital and closing the owner's drawing by crediting its owns account. Okay, so that is the journal entries. Owner's capital $12,000 and owner's drawing $12,000. Is that clear, sir? Yes or no? For example, like this one, our regular balance for owner's capital will be $12,000 in the debit side. Let me finish first, then I will take your question, sir. So owner's drawing account in the debit side, you can also see that in the trial balance they have mentioned that in the debit side. So here it is debit. So now we want to close the owner's drawing. How can we close it? We can close the owner's drawing by crediting the owner's drawing, by crediting it. কিন্তু জার্নালে তো আমাদের একটা ক্রেডিট যদি থাকে, ডেবিট তো অবশ্যই থাকতে হবে। ডেবিটটা কি হয়ে যাবে? ডেবিটটা হবে ওনার্স ক্যাপিটাল। Is that clear, sir? That's why the owner's capital is debit and owner's drawing is credit. Make sense? Yes or no, sir? Yes, sir. Yes. Okay, Mr. Sanul Haq, you have a question, sir. স্যার বুঝছি স্যার, কমপ্লিট হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো আমি কি যদি আপনাদের একটু সামারি করে বলে দেই তাহলে জার্নালগুলো কেমন হবে একটু সবাই আপনারা চাইলে লিখে নিতে পারেন if you like. For revenue, for closing the revenue, basically what you have to do, you have to debit the revenue and income summary credit. Okay, for expense
For expense, income summary debit and expense credit. Okay. For profit, income summary will debit, owner's capital will credit. But for loss, owner's capital will debit and income summary will credit. Okay. And for closing the drawings, owner's capital will debit and drawings will credit. So that is the summary, sir. So আমাদের এই ইলাস্ট্রেশনটাতে আমরা এইটা ব্যবহার করেছি, এইটা ব্যবহার করেছি, এইটা ব্যবহার করেছি এবং এইটা ব্যবহার করেছি। We did not use this one. কেন? কারণ আমাদের আসলে এই ইনফরমেশন থেকে আমরা বুঝতে পারছি the company did not have any profit. That's why. Is that okay, sir? জি স্যার। স্যার আমরা বুঝতে পেরেছি। জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. ওকে, স্যার আমার একটা জিনিস জানার ছিল, বলুন। স্যার এই যে মাঝখানে যে ফ্লোচার্টটা ইউজ করলেন স্যার, ওইটা তো জাস্ট বোঝার জন্য যে কোনটা ক্রেডিট হবে কোনটা ডেবিট হবে ওইটা বোঝার জন্যই, বাট আমাদের তো করতে হবে অ্যাকচুয়ালি যে জার্নাল এন্ট্রিটা। জি, জার্নাল এন্ট্রিটা। ওটা তো আর স্যার মানে করে দেখাইতে হবে না এরকম কিছু? না স্যার, আপনাকে জার্নাল এন্ট্রিটা করতে হবে। ওকে স্যার। স্যার ডান সাইডে যেটা ডায়াগ্রামটা এটা আমাদেরকে দেখাতে হবে না? না, এটা আসলে আমাদের কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যারা সায়েন্স থেকে এসছেন তাদের জন্য, বাট আমাদের এটা পরীক্ষায় দেখাইতে হবে না। বা কোম্পানিতে যখন কাজ করবেন তখন সফটওয়্যারে অটোমেটিকলি এই প্রোগ্রামিংটা করা আছে। যারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে তারা এই কনসেপ্টটা ব্যবহার করে অলরেডি প্রোগ্রাম ডেভেলপ করেছে। অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের কথা যে আমরা বলছি সেটা। ওকে, বুঝতে পেরেছি স্যার? ওকে স্যার, ড্রয়িং এর জার্নালটা যদি একটু রিপিট করতেন আবার। হ্যাঁ, ড্রয়িং এর জার্নালটা এই যে এখানে আছে, আমাকে রিপিট করতে হবে না, বইতেই দেয়া আছে। ওনার্স ক্যাপিটাল ডেবিট অ্যান্ড ওনার্স ড্রয়িং ক্রেডিট। আসলে ওনার্স ড্রয়িং আমাদের ক্যাপিটালকে কমিয়ে দিচ্ছে, সেই জন্য আমরা ওনার্স ক্যাপিটালকে ডিক্রিজ করছি এবং ওনার্স ড্রয়িং ইটসেলফ আমরা কমিয়ে দিচ্ছি সেই জন্য। স্যার এখন আমরা কি করব? এখন আমরা একটা ওনার্স ক্যাপিটাল, মানে এই যে ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা, এইটা আমরা এখন একটু তৈরি করার চেষ্টা করব, বিকজ ইট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর ইনস্ট্রাকশন রিকোয়ারমেন্ট বি। আমরা একটা ওনার্স, আচ্ছা ওকে, আমাকে তৈরিও করতে হবে না, বিকজ অলরেডি দিস ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইজ অলরেডি ক্রিয়েটেড হিয়ার। ওকে, বাট আমাদের সময় আছে লাইক 10 মিনিটস বা 20 মিনিটস, আমরা আজকে আর তৈরি করতে চাচ্ছি না। স্যার, সব সময় কি ওনার্স ক্যাপিটাল মানে ডেবিট সাইডে কিছু না কিছু থাকবে, ক্রেডিট সাইডে তো আর কিছু থাকবে না? না, আমি সেটাই বলছি, এখন সেটাই বলছি, সেই বিষয়টা এখন আমি বলছি আপনাদেরকে। Oh, sorry, I made a mistake. Okay, okay, fine. আমি একটু এখানে, আমরা এই 14,500 টা এখান থেকে আসছে আর 12,000 টা আসছে এখান থেকে, right? But if you look very closely in the trial balance, you can see that your owner's capital is credit side $31,700, right, sir? Now you can write in the credit side $31,700. Okay, বুঝতে পেরেছি কিনা স্যার? স্যার এইটা আবার একটু বলেন স্যার। শুনতে পাচ্ছি স্যার আমাকে? স্যার
জি স্যার। স্যার 31 এর পার্টটা একটু আবার বলেন স্যার। স্যার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? Yes, sir. Yes, sir. So now, what do you see our owner's capital স্যার credit? স্যার স্যার জি বলুন। এই যে 31 এর এখানে যে ক্রস ইয়ারটা যে রাখছেন এই পার্টটা স্যার আবার একটু বলেন স্যার, মিস মিস করছি স্যার। Okay, so 31,700, it is the owner's capital, like this one, $37,100. We have credited it in the owner's capital, and we have debited the owner's capital for the loss, and we have debited the owner's capital for $12,000 drawing. Okay, so if we adjust these two debit with the credited amount of $31,700, we can get the closing balance of owner's capital. Closing balance of owner's capital would be $37,100 minus $1,400 minus $12,000. Okay, you will get a closing balance, right, sir? Yes, sir. The same closing balance is here, right? Given here, like the owner's capital, $31,700 is the balance from your trial balance, and this is for net loss 1,400, and this is for drawings, and that is the closing balance of your owner's capital account after the closing entries. Is that clear, sir? And you can see the income summary balance at the end of the date or at the end of the year is also 0. Am I clear, sir? Yes or no? So closing Yes, balance sir. is $18,300. So that is the owner's capital closing balance. Am I clear, sir? So আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে ক্লোজিং ব্যালেন্স ছিল 13,31,700 টাকা। আমরা অ্যাডজাস্ট করার পর আমাদের ব্যালেন্স ইজ নাও $18,300. Am I clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now let me tell you, we have closed the owner's drawing. We have closed the owner's drawing. We have closed all of them, right? We have closed them, right? We have closed them. And we have also updated our owner's capital. তাহলে আমাদের আর কয়টা অ্যাকাউন্টস থাকছে স্যার একটু বলেন তো? These are the accounts we have, right, sir? স্যার 7টা স্যার। 7টা মানে স্যার রিয়েল অ্যাকাউন্টস গুলো বাকি। real accounts গুলো থাকছে। Okay. So if I write the updated balance is $18,300. Okay, let me write it here very closely. Okay. Okay. So the owner's capital closing balance, it was $18,300, isn't it, sir? Yes, sir. That Yes, was sir. the balance, $18,300. And these are the real account, right, sir? These are the account we have to close it. Now, if I make a form like this, the trial balance for after the closing entries, you understand? So আমরা revenue account, drawings account এবং
এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার পর ওনার্স ক্যাপিটালের আপডেটেড ব্যালেন্স নিয়ে আমরা পার্মানেন্ট বা রিয়েল অ্যাকাউন্টের জন্য একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে পারি, যেটাকে বলা হচ্ছে কি পোস্ট ক্লোজিং ট্রায়াল ব্যালেন্স। ওখানে কি থাকবে, সকল রিয়েল অ্যাকাউন্টসগুলো থাকছে। তা আমরা তো নিশ্চয়ই জানি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট দে মাস্ট অলওয়েজ এগ্রি। সো আমরা এখন একটু দেখতে চাই ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট সাইড অ্যান্ড ক্রেডিট সাইড এই দুইটা সাইড এগ্রি করে কিনা। স্যার আমাকে একটু বলেন তো দুইটা সাইড এগ্রি করে কিনা স্যার? यस सर, दोनों साइड ही Same. सम ऑफ सेम है। ওকে, দুইটা সাইড কি স্যার এগ্রি করছে? সরি, यस सर, কত হয় ব্যালেন্সটুকু স্যার আমাকে একটু জানাবেন। 27,700। $27,700. $27,700. This is how we can make the post-closing trial balance. Is that clear, sir? Yes or no? So that is Yes. that is the requirement number C. ওকে, আমি আমার ক্লাসে আজকে সময় খুবই কম, এই জন্য স্যার আমি আসলে এইভাবে এটা তৈরি করে ফেলেছি, বাট আপনাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আলটিমেটলি এখানে পোস্ট ক্লোজিং ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেয়া আছে, একই ইনফরমেশন, জাস্ট আপডেটেড ব্যালেন্সটুকু নিয়ে, রাইট? দিস আপডেটেড ব্যালেন্স। স্যার পোস্ট ক্লোজিং এর আগে কি আমাদের আগের স্টেপ গুলো দেখাতে হবে, যেগুলো আমরা ক্লোজ করলাম যে অ্যাকাউন্টস গুলো? জি, কারণ ক্লোজিং এন্ট্রিজ ছাড়া তো আমরা পোস্ট ক্লোজিং ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে পারবো না। ওকে স্যার। স্যার অ্যাডজাস্টিং জেনারেল জার্নালটার পরে হচ্ছে পোস্ট ক্রেডিটটা দেখাবো, তাই তো স্যার? পোস্ট ট্রায়ালটা দেখাবো। আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝিনি, আরেকবার বলেন। স্যার হচ্ছে পোস্ট জার্নালটা, যে পোস্ট ট্রায়ালটা যেটা, সেটা তো স্যার জেনারেল জার্নালটা করে তারপর দেখাবো। জি জি জি, এটা করে, এটা আসলে আমাদের ক্লোজিং এন্ট্রিজ, জেনারেল জার্নাল ক্লোজিং এন্ট্রিজ। এবং জেনারেল জার্নালের নাম্বারও চেঞ্জ হয়েছে, দেখেছেন? J15, আরো অনেক জার্নাল আছে, সেলস জার্নাল, পারচেজ জার্নাল, অনেক জার্নাল আছে, আর ক্লোজিং এন্ট্রিজটা হচ্ছে এখন J15। স্যার আমাকে বুঝতে পেরেছে? জি বলেন। স্যার ওই ক্লোজিং এন্ট্রিজ এর স্যার পোস্ট ক্লোজিং এর যে স্যার চার্টগুলো ছিল স্যার এটা একটু জান স্যার। জি স্যার, এখানে স্যার এই যে 14,100 এর যে ব্যাপারটা, এটা স্যার ক্রেডিট করছি স্যার, কারণ এটা লস হয়েছে দেখে। জি জি, স্যার আমার লাভ হইতো তাহলে ওটা স্যার ডেবিট ঘরে বসে যেত। লাভ হলে তো ডেবিট না, লাভ হলে তো ক্রেডিট করে বসতো। এটা যদি লাভ হইতো তাহলে এটা এখানে এইটা না বসতো, স্যার, এইটা না, ওই যে পাশেরটা ইনকাম সামারিতে। এটা তখন এখানে আসতো। হ্যাঁ স্যার, এটাই জিজ্ঞেস। যদি লাভ হইতো, এটা যদি প্রফিট হইতো তাহলে এটা তাহলে এখানে আসতো, ডেবিট হতো। আর এটা যদি প্রফিট হইতো তাহলে এটা এখানে আসলে এই অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হয়ে যেত, এই অ্যামাউন্টটা তখন চেঞ্জ শুধু হয়ে যেত। ওনার ক্যাপিটাল আর ইনকাম সামারি লাগবে না স্যার, আর কিছু না। জি স্যার ইনকাম সামারি সব সময় জিরো আসা লাগবে না ব্যালেন্স? জি, সবসময় জিরো আসা লাগবে। আচ্ছা স্যার, ক্লোজিং এন্ট্রিজে সবসময় কি আমাদের হচ্ছে এই যে ওনার্স ক্যাপিটালে চেঞ্জ হবে, মানে আমরা যে যেগুলো হচ্ছে আমাদের পার্মানেন্ট নমিনাল যেগুলা, এগুলা কাটার পরে মানে ডিলিট করার পরে হচ্ছে ওনার্স ক্যাপিটালে সবসময় অলওয়েজ চেঞ্জ হবে, এটা চেঞ্জটা ওনার্স ক্যাপিটালে আনবো? জি, এটা ওনার্স ক্যাপিটালই আসবে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। না ইনকাম সামারির ব্যালেন্সটুকু ওনার্স ক্যাপিটালে আসবে। ওকে, আমরা কি বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। यस सर। জি স্যার। আমরা কিছু হোমওয়ার্ক দিতে চাচ্ছি যাতে বাসায় আমরা একটু প্র্যাকটিস করতে পারি। আমরা প্র্যাকটিস করার জন্য কোনটা ব্যবহার করতে পারি ক্লোজিং ব্যালেন্স আমরা একটু দেখতে চাই। ইয়েস, I guess ওকে, সো আপনারা এই যে কম্প্রিহেন্সিভ প্রবলেম যেটা আছে সেখানেই কিন্তু আমাদের এই যে রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার এফ, জার্নালাইজ and post the closing balance, এবং রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার জি, প্রিপেয়ার এ পোস্ট ক্লোজিং ট্রায়াল ব্যালেন্স।
এই দুইটা আমরা প্র্যাকটিস করব। কম্প্রিহেনসিভ প্রবলেমের এই দুইটা প্র্যাকটিস করলেই আমার মনে হয় আপনাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। ইজন্ট ইট স্যার? ইয়েস স্যার। এটা ইয়েস স্যার। সলিউশন কি দেয়া আছে স্যার? যদি একটু কোয়েশ্চেনে কেন আমি চেক করার জন্য? আমাদের যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, আদারওয়াইজ উই ওয়ান্ট টু ক্লোজ আওয়ার টুডেজ ডিসকাশন বিকজ we are about to close our time. Okay, so let's first take the attendance. You are batch 4, I guess. জি বলুন, কি প্রশ্ন আছে আপনার? স্যার এই যে বইয়ের যে স্যার এক্সারসাইজ গুলা, এগুলার স্যার সলিউশন কি আছে স্যার? যে আমরা মানে করে করে বুঝতে পারতাম যে হয়েছে কিনা বা ভুলটা কোথায় হয়েছে। এখন এক্সারসাইজ করি ঠিক আছে স্যার, বুঝতেছি না যে আসলে হয়েছে কতটুকু। কোনো প্রশ্ন যদি থাকে এ ব্যাপারে আপনি আমাকে ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন, আমি সলিউশন দিয়ে দিব। আমার কাছে সলিউশন নাই। আমার কাছে লাস্ট ক্লাসে একজন একটা প্রশ্ন করেছিলেন, ওই প্রশ্ন উত্তরটা আমি দিতে পারি নাই। গেস কি যেন একটা প্রশ্ন করেছিলেন যেন, আমাকে একটু ওই নেক্সট ক্লাসে একটু মনে করাই দিবেন। আপনাদের ব্যাচে কি নাকি অন্য ব্যাচে, আই এম নট শিওর। স্যার আমাদের মিডের মার্কসটা, হ্যাঁ আপনাদের মিডের মার্কসটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, আমি আপলোড করে দিতে পারি আজকে। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যেটা আগে প্রশ্নটা সলিউশন করে, মিড টার্ম 1-এর যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটা সলিউশন করে তারপর মিডের মার্কসটা আপলোড করার জন্য। এতে করে সুবিধা হবে কি, সুবিধা হবে আমরা তখন আমাদের স্ক্রিপ্টের সাথে যখন আনসারটা দেখব তখন আমাদের পক্ষে জাস্টিফাই হয়ে যাবে যে কোথায় আমাদের ভুলটা হয়েছে। কারণ যেহেতু অনলাইন সেশনে আমি তো আপনাদের টপগুলা স্ক্রিপ্ট কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে হাইলাইট করে দেখাতে পারছি না। আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন? বাট আমি যে কাজটা করব, টোটাল ম্যাথসটা সলিউশন করে দিব। তো আপনাদের কাছে তো আপনাদের স্ক্রিপ্ট আছে, তখন আপনারা বুঝে ফেলবেন যে হ্যাঁ এইখানে আমার এটা ভুল হয়েছে, এইখানে এইটা আমার ভুল হয়েছে, এবং আমি আপনাকে বলে দিব কোন ভুলের জন্য কত মার্কস আমি কেটে রেখেছি। তখন আপনি নিজেই আপনার ভুলগুলোকে একটু মার্কিং করে আপনি দেখে ফেলতে পারবেন যে আসলে আমি যে মার্কসটা দিয়েছি আপনার আসলে ওই মার্কসটাই ঠিক আছে কিনা। ওয়াহিদ স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, আমি তৈরি করে রেখেছি স্ক্রিপ্ট, বাট আমরা হয়তো বা নেক্সট মানডেতে আমাদের ম্যাথসটাকে সলিউশন করব, টোটাল প্রশ্নটা সলিউশন করব, তারপর আমি আপনাদের মার্কসগুলো আপলোড করে দেবো। বুঝতে পেরেছেন স্যার? এতে করে যেটা হবে কি আপনাদের যে কনফিউশন গুলো জি থাকবে, স্যার। প্রশ্নগুলো থাকবে, সেই প্রশ্নগুলো সলভ হয়ে যাবে খুব ইজিলি। না হলে আমি মার্কস একটা দিলাম, ধরে নিচ্ছি একজন মার্কস একটা পেলেন, তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন স্যার কেন আমি এই মার্কসটা পেয়েছি একটু আমাকে একটু বলেন। তখন তার স্ক্রিপ্ট আমাকে দেখে দেখে আলোচনা করতে হয় যে এইখানে আপনার ভুল হয়েছে, এখানে ভুল হয়েছে, বা এখানে এভাবে লিখলে ভালো হতো। বুঝতে পেরেছেন কিনা স্যার? ইয়েস স্যার, আই গট ইট। সো Sir, will you also give us our quiz marks? কুইজের মার্কসটা স্যার আমি এখনো তৈরি করতে পারছি না, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। লাইক নেক্সট উইকে হয়তো আমি কুইজের মার্কসটা দিতে পারবো। এই উইকের প্ল্যান হচ্ছে আমাদের মিড টার্মের মার্কসগুলো দিয়ে দেওয়া। Okay, sir. Thank you. স্যার একটা আচ্ছা, কোশ্চেন ছিল। আমরা আগে সিরিয়াল নাম্বারটা নিয়ে নিই, কারণ 3টা থেকে অনেকেরই ক্লাস আছে। আমরা আগে সিরিয়াল নাম্বারটা নিয়ে নিই, তারপর যাদের প্রশ্ন থাকে আমরা আলোচনা করব। ওকে ফাইন, ফ্রম দ্য সিরিয়াল নাম্বার 1 টু সিরিয়াল নাম্বার 10। স্যার সিরিয়াল নাম্বার 1 to 10 সবাই আছে। ওকে, ফ্রম দ্য সিরিয়াল নাম্বার 11 to 20। স্যার 19, 14, 12, 15, 17, 11, 16, 20, 13, and 18. Okay. From the serial number 21 to 30. Sir 24, 26, 28, 30, 29, 21, 27, 25. Okay. From the serial number 31 to 42. So 35, 39, 33, 34, 31, 38, 32,